Hi guys, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். இப்போது Elden Ring ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த கேமை நான் ஏற்கனவே விளாண்டுட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி சைலன்ஸ்டிங் பண்ணேன் போன வருஷம் பிப்ரவரி. அதாவது இந்த என்ன ஹாரி பாட்டர் ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி அந்த கேம் வரும்போது அந்த கேமும் சேர்த்து நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் கண்டென்ட் டெலிட் ஆகிடுச்சு. இப்போ டிஎல்சி வருது, அதனால் நம்ம கேரக்டர் வந்து ஆரம்பிக்கலாம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் கேம் கைஸ். சூப்பராக இருக்கும், விளாட்றதுக்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இல்லை, எனக்கு பெருசாக கஷ்டம்லாம் எனக்கு இல்லை. ஆனால் ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கும் இந்த கேமில். சும்மா மற்ற கேம் மாதிரி கண்டபடி அடிச்சுட்டு ஸ்பேம் பண்ணிக்கிட்டு அதெல்லாம் இருக்காது. ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக அப்ரோச் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப டார்க்காக இருக்குங்க கைஸ். இந்த மியூசிக் கேளுங்க, இதுவே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சோகமாக இருக்கும். நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் விளையாடும்போது. ஒரு மாதிரி எல்லாரும் ஒரு ட்ராஜடின்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த ஒரு சிச்சுவேஷனில் இருப்பாங்க எல்லோரும். சொல்ல மறந்துட்டேன், இந்த கேமோட ரைட்டிங் வந்து கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் இந்த ரைட்டர் தான். அவரும் சேர்ந்து இன்னொருத்தர் வேறு யாரோ, ஒரு பேர் என்ன நம்ம வருமே, அவரும் சேர்ந்து பேர் மறந்து தப்புன்னு ஞாபகம் இல்லை. அவர் சேர்ந்து தான் அந்த கேமோட ரைட்டர்ஸ். இதில் எதுவும் பெருசாலாம் ஒன்றும் வித்தியாசம் இருக்காது. நான் வந்து ஏற்கனவே பழைய கேரக்டர் அந்த கேரக்டரோட அப்பியரன்ஸ் அதை வைக்கலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா மற்றெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கல, இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஓகே The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish.
Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion, the loathsome dung-eater, and Sir Gideon Othmere, the all-knowing. And one other, whom grace would again bless, a tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between, to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. கண்ட்ரோல்ஸு டிஃபால்ட்டாக இருக்கா என்னன்னு தெரியல. இல்லை எனக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகே guys, டப்பு 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 டப்புன்னு முடிக்கிறோம். எனக்கு ஓரளவு தான் ஞாபகம் இருக்குது, நிறையா மறந்துருச்சு. இருந்தாலும் சீக்கிரம் முடிச்சிருவேன்னு நம்புகிறேன். இங்கே எதுவும் இருக்காது இப்போதைக்கு. போம், எதுவும் இல்லை, இங்கே எதுவும் இல்லை. இதில் வர மெசேஜ் இந்த 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 ஒயிட் கலர் எல்லாம் இருக்குல்ல, இது மற்ற பிளேயர்ஸ் போடுற மெசேஜ் தான். ஒரு சிலலாம் சிரிப்பாக இருக்கும். இது ஸ்கிரிப்டட் தான் கைஸ். அடுத்த நம்ம சாவர்
சாவுறது தான் இதுவே கேமே. லோரே சூப்பராக இருக்குங்க. எல்லாத்தையும் அப்படியே கொடுத்துட மாட்டாங்க. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. ரெஸ்ட்டு.
இந்த இடத்துல போகலாம். ஆனால் அதுக்கு இங்கே ஒரு கீ இருக்குது. இங்கே கீ தேவைப்படும். அது இப்போதைக்கு தெரியல. இதுதான் பிளேயர்ஸை கூப்பிட்றதுக்கான டூ. என்ன சடனாக ஹெவியாக இருக்குது? Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the round table hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless. Me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you tarnished. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Grace's guidance will reveal the path forward, most certainly, to Castle Stormvale, over on the cliff, the home of the decrepit demigod, Godric the Grafted. It's to Castle Stormvale on the if you seek the Elden Ring. It's time you set off. I shall Castle Stormvale on the cliff. If you seek the இந்த மெய்டன்லெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு, அதாவது கேமில் என்ன அர்த்தம்ன்றது சரியாக வழங்கலை. இவன் ஒரு மினி பாஸு. இப்போதைக்கு நம்ம அவனை தோக்கடிக்க முடியாது. அதனால் சுற்றி தான் போகணும். நம்ம போய் குதிரையை வாங்கலாம். குதிரைக்கு தான் போகணும். You're tarnished. I can see it. And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Kale, purveyor of fine goods. I am of a nomadic people,
selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. You know, if you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. You know, if you can, you should buy a crafting essential. The kit costs, but the நம்ம இது வாங்கணும், இது வாங்கணும், அப்புறம் இந்த 3 வாங்கணும். இது இருந்தால் தான், இதெல்லாம் ரெசிபி புக், இது இருந்தால் தான் கிராஃப்ட் பண்ண முடியும். அப்புறம் இது சும்மா ஹிண்ட் தான், நம்மளே போய்க்கலாம். I'm glad you took my warning. ஸோ பாரி எப்படி பண்ணுறது? இதில் பாரின்னு ஒன்று இருக்குது, இதுதான். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் அவங்க சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. பெருசாக இருக்குது. இது ஒரு மீடியம் ஷில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து பேரி விண்டோ கொஞ்சம் கம்மி தான். இன்னொன்று இருக்குது, ஷீல்டு, ஸ்மால் ஷீல்டு. அது யூஸ் பண்ணால் நல்லா, அதாவது பேரி விண்டோ நிறையா இருக்கும். இங்கே 2 ஐட்டம் எடுக்கணும். நம்ம அங்கே போய் இந்த கிரேஸை தொட்டு வந்துடும். இதுக்குள்ளே தான் போகணும். இதுதான் அந்த ஸ்டாம்வைல் கேசல், இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. இந்த மேலே ஒரு கிளிஃப் மாதிரி இருக்குல்ல, அதான். Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the 2 fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid,
are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Your thoughts, your ambitions, the print. அதில் இந்த கேமில் இன்னொரு விஷயம், எனிமீஸ் திருப்பி திருப்பி வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ரெஸ்ட் பண்ணால் நம்ம இந்த கிரேஸில் ரெஸ்ட் பண்ணுறோம்ல, This tiny golden aura is the grace of the Erd Tree. This light once shone in the eyes of your tarnished brethren, but now it is all that guides you. Or so I hear. You can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. Upon the cliff in Castle Stormvale is a shard-bearer, a demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. Upon the cliff, a demigod. If the rays and the Elden Ring, as an ally by pray to face the ஒரு பொண்ணு வருவா, வரல.
இதாங்க இது இது இருந்தால் தான் ஸ்கில்ஸ் மாற்ற முடியும். அதை வேணால் காலி பண்ணலாம். இதெல்லாம் இவ்வளோ ஆட்ட போடுது. ஒரு காலம் வரும் அப்போ இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண டேய் இது வேற. இந்த பக்கம் வா. அவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தேன். இங்கே வா வா வா. ஏன் ஓடுற? இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கும்.
இவனை பார்த்து தான் கொள்ளணும். ஏன்னா எனக்கு ஆர்மர் இருக்கு. பார்த்தீங்களா எப்படி வராம பாருங்க. வா வா வா. Me? I'm searching for my purpose, given to me by my mother inside the Earth Tree, long ago, for the reason that I yet live, burned and bodiless. There is something for which I must apologize. I've acted the Finger Maiden, yet can offer no guidance. I am no maiden. My purpose was long ago lost. Shall I turn your... Let my hand share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. நம்ம இப்போ ஒரு பொண்ணு வரும். This way, Tarnished. May I have a word? அக்கா. A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch Renna. I'd heard tell of a Tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee, by Torrent's former master. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. 'Tis a bell for cal
from ash and return to the Erdtree, the spirits will obey thine command but briefly, as they recall battles past. Now it is thine, to do with as thou wishest. Forgive my doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers? Wait, weren't you... Well, you're back. Care to buy something? There are others of my people who yet survive in these lands. If the mood takes you when you meet one, then offer them some trade, won't you? My people, wanderers all have long been spurned by the grace of gold, which is why we cannot settle, but instead are forced into this pitiful, unceasing journey. But thanks to that, things are not so different for us now, though the Elden Ring is shattered. I think this makes us kindred spirits of sorts. Your people, the Tarnished, and mine. Perhaps you don't need to hear this, but see that no harm comes to my kin. We have a saying, we wanderers, lament not your solitude. Expect no sympathy, no regard, nothing. But if anyone dares harm us, show them no mercy. That is our code, so to speak. Just the way we are. Deeply unforgiving. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இவங்கள Goodbye for now. அப்படியே விடணுமா இல்லை எதாவது பண்ணணுமா? நம்ம அப்படியெல்லாம் விட போகிறதில்ல. இப்போதைக்கு இவனை விடுறோம். ஆனால் கேமு சும்மா விடுறது, அதாவது ஸ்டோரி வைஸ் எதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஆனால் ஒரு சில You there? Could you help us out, Cully? You? Yeah, you there? Stop pretending you can't. What'd you go and do that for? Oh, yes. I remember. Some clod turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bok. I was pushed out of the cave, told not to come back. Not ever. Then I ended up as a tree. Lucky you came along, really. Oh, what a shame. When they threw me out of the cave, they took everything I owned. And so this is all I have to express my thanks. I hope you can forgive me. Or, well, if you can afford to wait for a while, I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. Right, but I'll need a moment. I'm frightened of them, so I have to gather myself. My knees start knocking, just thinking about that god-awful cave on the shore. Right, I'm frightened. நல்ல கேரக்டர். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த சைடு மேப் இருக்குது. இந்த பாக்கு இவனையும்
காப்பாற்ற போகணும். அதுக்கு இங்கே போகணும். இந்த இடத்துல இந்த இடம் ஓ என்ன பண்ணலாம்? இங்கே போய் போகலாம். ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் இப்போதைக்கு. நம்ம என்ன முடிப்போமா? முடிச்சிடுவோமா? இல்லை இருங்க. இப்போதைக்கு நல்லதில்லை. ஒரு ஸ்கில்லு வேணும், அது இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். முடிக்கலாம், ஆனால் ரொம்ப நேரம் எதுக்கு ரிஸ்க் எடுத்துட்டு நம்ம டப்பு போகணும். இங்கே ஒன்று இது இருக்கு. வரானா? வந்துக்கிட்டு இருக்கான். ஐயோ 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 சாவாம இருந்தா சரி சரி. ஐயோ ஐயோ வெயிட்டு அஜோ இப்போதைக்கு வெயிட் அதிகமாகிடுச்சு. அதனால் ஸ்பீடு கம்மியாக இருக்குது. ஐயோ ஸ்பீடு கம்மியாகிடுச்சு. நான் அதை கொஞ்சம் கவனிக்கல. இங்கே இதான் இப்போ இதில் மீடியம் லோட். இங்கே இருக்கு கை. ஐயோ பார்த்தீங்களா? ஐயோ 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 அடா
அட்டாக் பண்ணுறது பாருங்க. ஆடா ஒரு ஸ்கில்லு இருந்துச்சுன்னா அடி அடின்னு அடிக்கலாம். இப்போதைக்கு அது எங்கே இருக்குன்னு வேறு மறந்துடுச்சு. ஆனால் இங்கே பக்கத்தில் இல்லை. யாருக்கிட்ட ஸ்டாமினா இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். அப்போ தான் இந்த வெயிட் கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஸ்டாமினா எங்கே இருக்குது? என்டூரன்ஸ். எவ்வளோ தரம் தெரியலையே. வெளில போய் அடிக்கலாம் ஏதாவது. Tarnished, are we? I wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? Ah, a yen for glintstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature, with a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rea Lucaria as a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protégé in glintstone sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. Young apprentice. First things first. You are a tadpole when it comes to magic. Infantile. Without the legs to walk. So, to become a sorcerer, first, you must face your ignorance. Now, shall we start learning? You wish to continue the lesson? Very well. You wish to continue the lesson?
இருடா. ஐயோ. இந்த ரூல்ஸ், அதாவது இந்த கலெக்டபிள்ஸ், இந்தியன் கரன்சி, இதை நம்ம லூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அதுவும் குறிப்பாக ஆரம்ப கட்டத்தில் யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பெருசாக பிரச்சனை. ஏன்னா இதை வச்சு தான் நம்ம லெவலப் பண்ண முடியும். endurance 30. ஓகே, இப்போ மீடியம் லெவலில் இருக்கு. இப்போ ஆங்களாடே எவன்டாவன் அடி அடி நடிச்சது ஆங்களாடே. வாங்கடா. சரி சரி. மாடு கத்துற மாதிரி இருக்கு. ஐயோ மேஜிக். அதை கேட்டிங்களா? மாடு கத்துற மாதிரி இருக்கு. டேய் தரன். டேய் டேய் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். சாவு. இப்போ ஒரே விளாசு. ஓடாடா நீவா. அடுத்து எங்க இந்த மேஜிக் மேன் இங்கே இருக்கான். போடு 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 போடு. அவ்வளோதான். என்ன பண்ணுறான்? இந்த குதிரை வண்டியை பிடிக்கிறான். பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது.
என்ன பண்ணுறோம்? இந்த சைடு போய் இங்கே கொஞ்சம் வேலைலாம் இருக்கு. இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு மேப் எடுத்துக்கிட்டு வருவோம். இன்னொரு சில கேரக்டர்ஸ்லாம் மீட் பண்ணுவோம். டப்பு 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 நம்ம போகிறோம். கத்துனது கவனிச்சிங்களா?
might be interested in rescuing the great Kenneth Height, servant to the True Order and celebrated repudiator of the false. Oh, Erdtree, grant me succor! You've come to lend me your aid, have you? Well, that's very kind, but, no. No, the help is very much appreciated, even from a tarnished. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the True Order. You might have heard of me, Kenneth Height. Next in line is the rightful ruler of Limgrave, young Tarnished. I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool! And plumb mad to boot. Simply obsessed with blood. What are you waiting for? A kiss goodbye? My fort lies to the south, beyond the Mistwood. Take it back for me. Oh, I see. You wish to know the reward. Fret not. The great Kenneth Height is known for his considerable largesse. The celebrations will be lavish indeed upon the dawn of my fort's retrieval. Yes, now allow me to furnish you with a little advice. I would take great care to avoid Godric's tarnished hunts were I in your shoes. That depraved lot are obsessed with sacrificing tarnished like you for the sake of grafting. Honestly, Godric's nothing more than a jumped-up country bumpkin. Lord? Oh, don't make me laugh. First, he hid himself amongst the womenfolk to flee the capital, then hid from Radahn in that castle. Then he insulted Melania, lost to her in battle, only to lick her boots rather than die like a man. Has he no shame, the big girl's blouse? And to think, he's the blood of Godfrey, last of the golden lineage. You almost wouldn't know it to look at him. Yeah, I almost feel sorry for the chap the more I think of it. What are you waiting for? A kiss goodbye? My இதில் என்னன்னா அந்த காட்ரிக் இந்த கிராஃப்டர் அவன் வந்து கதை இதை சொல்லலாமா? நீங்கள் பாருங்கள், டைம் வரும் அப்போ சொல்கிறேன். இப்போ சொன்ன விஷயத்தில் வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அவன் வந்து ஒரு கோலை, அவன் வந்து ஒரு ராஜ பரம்பரை, ஆனால் ஒரு கோலை. ஆனால் வீரம் வர்றதுக்காக என்ன பண்ணுறான், இந்த மரம் செடிகள் எல்லாம் கிராஃப்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா? வேறு செடியை வச்சு இன்னொரு வேறு செடியோட குச்சி அடித்து இன்னொரு செடிக்கு அப்படியே ஒட்டி வைப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா? அது வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் மாதிரி வரும். அது மாதிரி இவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், மனுஷங்க கை கால், அடுத்தவங்களோட கை கால், அதை வச்சு அவன் உடம்புல போட்டுக்குவான். அதாவது ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி. அதை ஒரு கேம் படி அது பாருங்கள் வரும், நான் காட்டுறேன். Spoken echoes linger here, words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. Very well. In Marika's own words, my lord, and thy warriors, I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between.
ye will wage war in a land afar, where ye will live and die. Well, perhaps that might serve you in lieu of a maiden's guidance. இந்த ஏரியா இப்போயே உங்கள் காட்டவா இல்லை அப்புறமா காட்டவா? காட்டுறோம். இதை பாருங்க, எவ்வளோ ஆழமாக போய்கிட்டே இருக்கும் பாருங்க, போய்கிட்டே இருக்கும். இந்த ஆக்சுவலாக இப்போ பண்ண வேண்டிய ஏரியா இல்லை, பின்னாடி வருவோம். நான் உங்களுக்கு இது காட்டுறதுக்கா இங்கே வந்தேன். மேப் இருக்குமே, இங்கே மேப் இருக்கும். இங்கே இருக்குமா? இங்கே இல்லை, இங்கே இல்லை. இப்போதைக்கு இங்கே வர வேண்டாங்க. என்ன பண்ணுறோம்? இங்கே போகிறோம். கோச்சிக்காதீங்க, எதுவும் சண்டை போடலைன்னு. ஏன்னா கேரக்டர் ஒருபடி கொஞ்சம் ஒரு சில கேரக்டரில் நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுங்கக்கா. அதான் கேரக்டரை இந்த மாதிரி இந்த டைரக்ஷனை எடுக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பேரை பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் விளையாடும்போது நிறைய பேரை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. Everyone's been grafted? Everyone who came with me?
They crossed the sea for me. They fought for me. Only to have their arms taken. Their legs taken, even their heads taken. Taken and stuck to the spider. Did you know, if you're grafted by the spider, you become a chrysalid? It's quite a lark when you think about it. You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle? Enticed by the one in the white mask, I suppose? Oh, you've come to be one with the spider? Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off, or legs, or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Oh, I know. Can you take this little one along with you? The poor thing deserves someone braver than myself. And the spirits look rather fondly upon you. It'll be glad of your company, I think, the little one. It was a pleasure to see you. Oh, can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle, tell them I love them. And that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know. It was a pleasure to see you. Oh, can you pass on a message? Tarnished, just like you. Let me ask you something. Are you here in the lands between to take up the fight? Does your faith in the guidance of grace hold firm, despite the collapse of the Golden Order? Yes, you're a Tarnished through and through. Takes me back. But that's a quality needed now more than ever. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time, too. Now's the time to pass them on. To a good and proper Tarnished, like you. There's a myriad of battle arts in these lands that I've yet to discover. Mementos of all the warriors who raised their arms in battle. Lost and died. A fine tale, all told of true chivalric romance. That's how I fell in love with the sword. And the arts of combat. It grants meaning even to falling in battle. To death itself. Not floating your boat, eh? மேலே ஒன்று இருக்கும், ஆனால் ரீச் பண்ணுறதுக்கு மேலே இல்லையா காரணம். Hello? Can you hear me? Help me. I'm stuck. Hello? Hello? And... Oh,
My stars! I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? My thanks. 1,000 thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. And I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. No, there's no need to fret. I'm very well trained. Give it your all, I say. Come on. Give me a good smack from behind with something nice and big. I'll pop clean out. I'm sure of it. Ouch! Well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelled the end of me. Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you. And as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Once again, the pleasure is mine. I am the warrior Jar known as Alexander. Iron Fist Alexander, in fact. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted Caelid wilds. And upon their southern edge is Redmane Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? I'm heading eastward to Redmane Castle on the southern edge of the scarlet, rot-blighted Caelid wilds. I've heard there's to be a festival held there. I'm heading eastward to... Please, it was me. It's all my fault. Please, don't hurt me. I said don't hurt me. Could you? What the fuck? கேட்டிங்களா? இதுக்கு தான் அந்த நொமாடிக் பெல் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சுல, அதுக்கு தான். அது இருந்தால் இவன் நம்ம ஒவ்வொரு மர்ச்சண்ட்டாக தேடி போக வேண்டியது அவசியம் இல்லை. அது ஒரு பிளேஸில் வச்சு நம்ம அவங்களோட ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கிக்கலாம். யாரா போய் சாவ மாட்டாங்க, வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. You did not join those who live in death. Your soul will return to the Earth Tree. In time, honeyed rays of gold, deliver this spirit.
Ah, a tarnished, are you? I'm known as D. I hunt down those who live in death and weed their death root. Heed my warning. The village here has been touched by death. And worse yet, it is home to a mariner. If you value your life, then go no further. The village here has been touched by death. Turn back. Turn back while... அதான் அந்த மாதிரி இவனை கொல்லுவோம். இப்போ கொல்லுவோம். அதுக்கு முன்னாடி அங்கே தெரியுது பாருங்க ஒரு வண்டு. இது இதை விட்டுறக்கூடாது. அடி 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 பிடி. இது மறைஞ்சிரும். இதுதான் முக்கியமான. இப்போ அங்கே நம்ம போகலாம். அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு தெரில, மறந்துருச்சு. ஓகே, பவர்ஃபுல்லாக இருக்காது, ஆனால் திஸ் ஷுட் டூ தி ஜாப். இப்போ அடிக்கிற அடியை மட்டும் பாருங்கள். ஏய் வேற டேய் போட்டான். ஓகே ஆல்ரெடி எதுக்கு இது? நான் அந்த மஞ்சள் கலர் இதால் அடித்தேன். இதால் அடித்தா செத்துருவாங்க ஒரே அடியில். நம்ம அப்போது 2 தட்டி அடித்தோம்ல, அவங்க செத்ததுக்கப்புறம் திரும்பி வந்தாங்க. இதால் அடித்தா அவங்க சாக மாட்டாங்க. அது திருப்பி வர மாட்டாங்க. ஒரு அடி தான் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்காக தான் அது வந்துட்டான் பாருங்க. Another fool who won't listen to reason, eh? But with a prowess for weeding deathroot. How would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to hunt more of those who live in death and weed their deathroot, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Very well. Show me your map. I've marked the location for you, of a hidden gateway. It will lead you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to. I spotted the mark of the centipede here in the village. An ill-omened symbol that should not be. Someone or something
threatens the sanctity of the Golden Order and must be eradicated. What is it? Still milling about? The map indicates where the gateway is hidden. It will lead you to Garank, the beast clergyman. What is it? The map indicates where the... இப்போ ஒரு முக்கியமான ஐட்டம் அதை நம்ம எடுத்தே ஆகணும். இது எந்த ரூன்ஸ்னு சரியா ஞாபகம் இல்லை, ஆனால் இந்த இடத்துல தான் இருக்கு. இருக்கு. நல்ல ஒரு கீ இருக்கு. இப்போ இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஐட்டம் கை. எனக்கு கடைசி வரைக்கும் இது இருக்கும். இதை வச்சு தான் நான் விளாட போகிறேன். ரைசஸ் ஸ்டாமினா ரெக்கவரி ஸ்பீட், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சொல்கிறேன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. இது இதோட ஐட்டம் நமக்கு வேணும். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்னு சொல்ல முடியாது, யூஸ்ஃபுல். இதுவும் ரேர் தான், ரொம்ப அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது. என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த குராங் அவனை போய் பார்த்துட்டு வரோம், பீக்கா போய் பார்த்துட்டு வரோம். இது கொல்லணும், ஆனால் இப்போதைக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் முடிச்சிடலாம். இப்போ இல்லை, பின்னாடி இவனையும் நான் வச்சுக்குவேன். இவனு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டர். Forgive me. I've been testing you to determine if the Elden Ring would truly have you, if you had the mettle to endure this long and arduous path. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment.
அங்கே போயிட்டு வருவோம் இந்த பிளேஸ்க்கு. அவன்கிட்ட பேசிட்டு அப்புறம் வருவோம். I smell it. Death. Feeding me. Tarnished. Bring more deaths. I shall grant thee eye and claw. Feed me more. I shall grant thee eye and claw. Feed me more. I shall grant thee eye and claw. இப்போ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பிளேஸ் கைஸ். இங்கே இருக்கிறவங்களும் குறிப்பாக Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the round table. Nothing more. A house guest. Yet to earn their keep. Remember your place, newcomer. There's nothing left to say. Be at your leisure. There's nothing left to say. Ah, hello. You must be new here. Well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant to my house. She's been my companion since childhood. I've lost count of the number of times I've had to find her like this. Honestly, she's such a little tomboy. Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant. She's been my companion. I've lost count of the number of times. Honestly. You've met Garank, I take it. Then owing to our duties shared, we're now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. I serve the Golden Order, that I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is the vermin must be exterminated, down to the very last. Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, righting rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. You do? Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days.
You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? May the Golden Order shine through you. May the Golden Order shine through you. You're a new face. No matter. It's all the same. Lay out your arms. Let's get smithing. I see you've noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. No, don't read too much into it. Well, no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Given time, technique never fails. Besides, it helps me forget the sheer terror of her. Greetings, great champion called by grace. I am Fear. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion, and you, I am sure, will bear a Baldakin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Ah, my thanks, great champion. The gameplay பிடிச்ச விஷயம் தான். You are very warm. What you felt light up inside you was a Baldakin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often as you need. எல்லாமே tragedy. I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more?
The blessing is still a flame in your breast, dear. Would you like to be held? Regardless? Now, இப்போ நீங்கள் பார்க்குற come closer. கேரக்டர் எல்லாமே ட்ராஜடி தான். ஏதோ ஒன்று ரெண்டு மூணு தான் என்ன சொல்கிறது நல்ல எண்டிங்கில் போகும். மிச்சதெல்லாம் ட்ராஜடி. You are so ஆனால் அதில் very warm. என்ன மாதிரி ட்ராஜடிங்கிறது தான் என்னோட கதை சூப்பராக இருக்கும். I was known as a இது கேளுங்க. deathbed companion. Where I come from, after I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay with the remains of an exalted noble. To grant him another chance at life, to do so is the purpose of my being. But before I could bear the noble into new life, I was awakened by the guidance of grace and chased from my birthplace. Pray, be kind. Despite all that, I still wish to be a deathbed companion. So please, let me hold you like this, as often as it takes. Then good day to you, my dear. கவனிச்சிங்களா? நீங்கள் கவனிச்சிங்களா? இதுக்கு முன்னாடி யாரை மென்ஷன் I am pleased to see you again. Would you like me to? The blessing is. Would you like to be? இப்போ யாரை மென்ஷன் பண்ணுறா அப்படின்னு உங்களுக்கு Come புரிஞ்சா? closer. இந்த வீடியோலே கவர் ஆயிடுச்சு பாதி. நான் இதை பற்றி பின்னாடி சொல்கிறேன். You are so very warm. Then good day to you, my dear. இதோட என்னதான் பேர் பிளெஸ்ஸிங் இருந்தாலும் இதோட நெட் எஃபெக்ட் வந்து பிளெஸ்ஸிங் கிடையாது, கர்ஸ் தான். ஏன்னா What do you need? I have little time to spare. Oh, are you aggrieved at the notion you are but a visitant here? Then you would do well to remember the first words of grace given to you. Stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. If those words held any meaning to you, follow the guidance of grace. Lay low the shard bearers and claim for yourself a great rune. Do so, and the doors to the round table's inner chamber will open, and you will receive the wisdom of the two fingers. Once the wisdom of the two fingers becomes your own, I'll impart to you a proper welcome. As a true member of the round table, I have high hopes for you. I'm sick and tired of them. These namby-pamby tarnished think us no more than a shelter from the rain. We've spoken long enough. I have matters to attend to. We've spoken long enough. கைஸ், அந்த பெல் இங்கே தான் சேரும். இதுக்கு தான் இங்கே வந்து அவங்கள சொல்ல வேண்டியதாக இருந்துச்சு. இப்போது அந்த ஆமையை கொன்னதுக்கும் இதுதான் இதை கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு தான். நம்ம அப்புறமா வாங்கலாம் இதெல்லாம். இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா
ஒரு வெப்பனை தேடி நம்ம போகிறோம். வெப்பனை தேடி போயிட்டு அதை வாங்கிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் டீமில் கண்டினியூ பண்ணலாம். நம்ம இன்னும் ஒரு சில கேரக்டர்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு கிளப்போம். இங்கே தான் இருக்கான். சரி பார்த்துடலாம். You must be the new Tarnished. You do well to steer clear of a Gill Lake fledgling. A dragon roosts there, and it's as fearsome as it is majestic. So, unless you're mad or wish to be burned alive, stay clear of the lake. Don't be a fool. Turn back before it's too late. Don't be a fool. இங்கே தான் இருக்குது. இந்த இடத்துல தான் இருக்குது இந்த ட்ராகன். இந்த ரூன்ஸ்க்கு அந்த பக்கம் வருவோம். எல்லாத்துக்கும் இருக்குது. அடி மாறனாடியாக தான். ஐயோ எந்த சைட்லையோ வலி வச்சுச்சோ இங்கே சை வாம்பயர் மாதிரி க்ளோ அது பாருங்க கண்ணு. அவங்களுக்குள்ள அடிச்சுக்கிறாங்க. எங்கேயே அடிக்கிறான். Hello? Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? My name is Irina. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is.
My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. I fear for father's life. The servants are full wrath, filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you, would you mind taking a letter to my father? At the castle, my soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please. I just want him to be safe. Thank you. Dearly. Then please, take this. Deliver it to... Please, if you wouldn't mind, deliver the letter to my father at the castle. He can be stubborn, but I'm sure he'll come around. Please, if you wouldn't mind. வந்துட்டோம். Buying or selling? Son of a thief. போடு. இதை அடிச்சு பிரயோஜனம் இல்லைங்க, சும்மா தான் வேஸ்ட்டு. நம்மளுக்கு எதுவும் கிடைக்காது. உங்களுக்கு அடிச்சு காட்டுறேன். உங்களுக்கு அடிச்சு காட்டுறேன், ஆனால் ஒன்றும் கிடைக்காது.
பார்த்தீங்களா? ஒன்றும் கிடைக்காது. டம்மி. இப்போ நமக்கு 3000 ரூபாயா? அச்சோ, காசு இல்லையே. இருக்கான் பார்ப்போம். Well, I took you for no matter. It's all the same. Out, you're out. வரும் வரும் கைஸ். வந்துருச்சு. என்ன பெரிய வெப்பனா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இப்போ நான் வச்சுட்டு இருந்த ஸ்வாட் தான், அதே தான். ஆனால் இது இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சிங்காக இருக்கும். அதுக்காக தான் இவ்வளோ மனக்கடுறது. ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சிங்காக ஒரு லாங் ஷாட் பாருங்க. ரெட்டு பார்க்கா அப்படிதான். இதை வாங்க. இப்போ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் நல்லா வச்சுருக்கேன், சேஃபாக வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். இப்போதைக்கு நம்ம பொண்ணு பக்கத்தில் போய் இருப்போம். ஓகே, ஸ்ட்ரீம் என்ன பண்ணிக்கலாம். நம்ம குமாரை கண்டிப்பாக நான் டக்குன்னு சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். நம்ம நாளைக்கு ஹெல்பிளேட் அதுவும் எல்டன் ரிங் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகேயா? உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரீம் பிடிச்சிச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ். குட் நைட், பாய்.